En el otoño tenemos la cosecha. In the fall, we have the harvest. Entonces, tenemos que verificar que todo sirve para darnos una cosecha. We have to verify that everything is going to work to give us una cosecha. So, we need to use psychology. Tenemos que usar psicología para verificar que vamos a tener una cosecha, that we're going to have a good harvest en el otoño, y que los proyectos son útiles, and that the projects are useful. So, if you want a large harvest, you got to think about the rice. Si quieres una cosecha grande, tienes que pensar en el arroz. El arroz es, and the rice is, las recompensas, the rewards, la formación de identidad, the formation of identity, evitar consecuencias negativas, to avoid negative consequences, y considerar las necesidades del ego, and consider the necessities of the ego. Entonces a veces tenemos que hablar como adultos de psicología, como atómicos hábitos. Okay? So, atomic habits. So as adults we have to talk about the psychology sometimes, like the book Atomic Habits. Y es por esa razón, por parte de psicología, it's for this reason, for the part of psychology, que ustedes van a leer ese libro tapa a tapa en esa clase, hábitos atómicos, y mandarme los reportes cada semana. And it's for this reason that in this course you're going to read the book Atomic Habits and you're going to send me the reports every week. Para que podamos asegurar que los proyectos van a traernos una cosecha. So that we can be sure that the projects we're trying to do are going to bring us a harvest. En el invierno, and in the winter, tenemos que tener evaluación de lo que hemos ganado. And in the winter we have to have an evaluation of what we have gained. Para ver cómo podemos usarlo, to see how we can use it. Porque después de la cosecha, after the harvest, tenemos que dar contabilidad de lo que tenemos. We have to give accountability to what we have. And so that accountability, esa contabilidad, está con Duolingo. Y exámenes. Exams. Okay? So, esa es el parte de verificar lo que sabes cada día en Duolingo. This is the part of looking at what you have every day in Duolingo. Tratando de ver algunas palabras desconocidas cada día. Trying to see some words that you don't know every day. Y subir el nivel de lo que tienes, and to raise the level of what you have. Esos 4 partes del plan incluye todo. These 4 parts of the plan include everything. Ahora, regresando a los proyectos. Pueden ser tan sencillo como juntarse con un grupo hablándole la comida que les gustan. Your projects can be as simple as joining a Facebook group, talking about the kinds of food that you like to eat, y compartiendo fotos de comida. Otros proyectos pueden ser más amplio. Or your projects can be bigger. Okay? Yo tengo un estudiante en David. I have a student in David. Y él le gusta mucho la programa, el serie Suits. Es algo de abogados en los Estados Unidos. Y yo puse en TikTok esta mañana un reporte sobre ese. So I have a student in David. He really likes the program or the series Suits about lawyers in the United States.
And I made a video about this that I put in TikTok this morning. Okay? All right, there is my video in TikTok this morning. Ahí está mi video en TikTok esta mañana. Y hay subtítulos. And there are subtitles. En inglés y en español. In English and Spanish here. Donde yo hablo sobre ese proyecto. Where I speak about this project. Y cuando ustedes me mandan sus ganas y sus gustos, and when you send me your likes and your ambitions, en privado, in private, in WhatsApp, podemos desarrollar sus proyectos. We can develop your projects. Pero yo no quiero mandarles demasiado específico siempre. But I don't want to tell you to do things that are overly specific all of the time. Lo importante, the important part, según hábitos atómicos, following the atomic habits, es que ese cuadra en tu vida, is that this makes sense in your life, y con tu psicología, and with your psychology. Okay? So, en el puro principio, sí, voy a mandarles algunos proyectos específicos. In the very beginning, yes. I'm going to tell you to do some very specific projects. Así para la mañana, so for tomorrow, que es viernes, ustedes deben darme el primer reporte del primer capítulo de Atomic Habits. You have to give me the first report for the first chapter of Atomic Habits. Y también, and also, les dije, I told you that you're going to have to do something on Duolingo. Haga algo en Duolingo. Yo no tengo un examinación específico en ese momento. I don't have a specific exam on Duolingo in this moment. Pero yo quiero que ustedes se conectan conmigo en Duolingo. I want you to connect with me in Duolingo. Entonces, para la mañana, so for tomorrow, connect with teacher in Duolingo. Eso es todo. This is everything. Para el primer proyecto. For the first project. Solamente tienen que conectar tu cuenta con mi cuenta. Y yo voy a mandarles instrucciones en WhatsApp. You only have to connect your account with my account y yo voy a mandarles instrucciones para que tenemos una conexión de maestro y estudiante en Duolingo. So that we have a connection of teacher and student in Duolingo. Eso es todo. This is everything. Si lo haces antes de medianoche mañana, if you do that before midnight tomorrow, haga la conexión entre ti y mí en Duolingo. Make the connection between you and me in Duolingo. Tienes 100% en el proyecto de viernes para mañana. You have 100% for the project for tomorrow. Si lo haces tarde, pierdes la mitad del crédito. And if you do it late, you lose half of the credit. Entonces, therefore, tal vez vale la pena ver la otra lectura sobre más teoría. So for that reason, maybe it's worth it to watch the other video about more theory para ganar algo de crédito extra, to get a little bit of extra credit ahora, right now, para tener el banco, para proteger su nota, to have in the bank to protect your grade. Pero es opcional el otro video. Okay? But it's optional, the other video. Para mañana, for tomorrow, I need the chapter, el capítulo, el sumario del capítulo enviado a mí en WhatsApp. The chapter summary sent to me in WhatsApp. Y necesito que conectan conmigo en Duolingo. Y la semana que siga es tu primer proyecto libre. Tienes que conversar conmigo en WhatsApp de qué quieran hacer. The next week is your first free project. You have to talk to me about what you want to do. Puede ser memorizar una canción entera y repetirlo a mí en un audio en WhatsApp. It could be to memorize a complete song and send it to me in WhatsApp. Uno de tus canciones favoritos.
one of your favorite songs, con una colección de 6 canciones, with a collection of 6 songs. Porque ese fue de la otra lectura, punto número 6. Because this was from the other lecture, point number 6. De posibilidades en su aprendizaje. Okay? O puede ser encontrar una serie o una película. Or it can be to look for a movie or a series. Y mándame 5 videos and to send me 5 little videos de algunos segundos o 3 minutos o 4 minutos of a couple seconds or 3 minutes or 4 minutes de un parte de la película o serie que te gusta muchísimo, of a part of the video or the series that you like a lot. Porque de hablar de películas y series fue punto número 5 en mi mapa last week, la semana pasada, because the videos and things were part of my point number 5 last week in the map. Okay? Y ese estudiante que tengo en David, the student that I have in David, yo dije, él le gusta esa película o esa serie, Suits. He likes this movie, or I mean series about Suits, the lawyers, los abogados. We only hire from Harvard, and you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. Entonces, What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met? Entonces yo saqué un ejemplo del serie de TikTok para mandar a ese estudiante en David. So I took a video clip sample and sent it to the student in David. Y dije, vea, look, tú puedes usar ejemplos como este. You can use examples like this. Que descargas de TikTok, that you download from TikTok. Y tú puedes meterlo en un grupo de Facebook, and you can put them in a group in Facebook de seguidores, of followers de esa serie, Suits, of the series, Suits. Si él quiere hacer 5 de estos, if he wants to do 5 of these, ponerlo en un grupo de Facebook and put them in a group on Facebook, y mandarme los links, and send me the links, ese puede ser su proyecto. He should show a group of English speakers. Él tiene que mostrar un grupo de inglés hablantes en Facebook, quienes encantan esa serie, que están parte del grupo porque son seguidores de la serie. People who love this series, that they're part of this group in Facebook because they love the series. Y él puede mostrar 5 piecitos de esa serie y dar un comentario en el grupo de Facebook sobre lo que él les comparte. And he can share 5 videos and tell the group in Facebook what he likes about them. Y ojalá, and hopefully, he will develop some social connections that way, desarrollar algunas conexiones sociales, ojalá con norteamericanos en estos grupos de Facebook. And hopefully he'll develop some social connections with North Americans in this group in Facebook. Y para seguir con punto número 7, and to follow with point number 7 de la otra lectura of the other lecture, él, para otro proyecto más, for another project, él puede empezar a dar comentarios a otras personas en ese grupo de Facebook. He can start to give comments to other people in this group in Facebook. En inglés, obviamente. In English, obviously. Para empezar a desarrollar conexiones sociales. To start to develop social connections. Y yo dije en ese video que puse en TikTok explicándolo. And I said in this video in TikTok where I explained it. Imagínate que hay un hombre que se llama Peter Smith in Ohio. I said, imagine that there's a guy, Peter Smith in Ohio. Y mi estudiante en David, Panamá, haga comentarios cada vez que Peter Smith pone algo en el grupo de Facebook. So imagine that there's this guy, Peter Smith in Ohio, and every time he posts something about the series Suits, my student in Panama, in David, Panama, he puts a comment, a comentario. Peter Smith va a dar cuenta que mi estudiante en David siempre le responde a sus contenidos en ese grupo. This guy in Ohio is going to start to notice that my student in David is always giving him comments
on his post. Y ellos van a empezar a conocerles. And they're going to start to get to know each other. Y tal vez hacer una amistad en Facebook. And maybe make a friendship in Facebook. Entonces, para proyecto número 7, for project number 7, yo quiero que estudiantes traten de conectarse en conversaciones con 7 inglés hablantes desconocidos en grupos de Facebook. So for project number 7, I would like students to develop conversations, desarrollar conversaciones con 7 personas, with 7 people en esos grupos en Facebook, in these groups in Facebook. No tienes que hacer esos proyectos en orden. You don't have to do these projects in order. Cuando yo digo proyecto número 5 o número 7, when I say project number 5 or number 7, es porque tengo los proyectos memorizados. It's because I have the project memorized. Pero ustedes pueden elegir cualquiera. But you can elect whichever one you want. Y ustedes pueden negociar conmigo cómo quieres hacerlo. And you guys can negotiate with me how you want to do it. Lo que importa a mí, what matters to me, no es que siguen direcciones demasiado rígidos de mí. It's not that you follow directions that are too rigid for me. Es como en tus audios. It's like in your audios. No me importa si matas algunas palabras. It doesn't matter to me if you kill some words. No me importa si su pronunciación en algunas palabras no es muy bien. It doesn't matter to me if your pronunciation isn't very good. Lo que a mí me importa tanto, what matters to me so much, es que estás incluyendo inglés en tu vida diario. It's that you are including English in your daily life. Entonces yo no quiero perdernos en los detalles. I don't want to lose ourselves in the details. Lo que quiero, what I want, es que ustedes tienen ese paquete completa en su vida. What I want is that you have this complete package in your life. Que están practicando en audios cada día. That you're practicing in audios every day in WhatsApp. Que están revisando, ojalá cada día un poquito en Duolingo. That you're hopefully reviewing a little bit every day in Duolingo. Que están desarrollando proyectos en su vida de interactuar con los demás en inglés. That you're developing projects in your life to interact with other people in English. Y puede ser tan sencillo, and it can be so simple, como poniendo una foto en un grupo de comidas en Facebook. And it can be as simple as putting a photo en un grupo de comidas en Facebook. En un grupo en inglés. In a group in English. Obviamente, no solamente en español. No es la idea. Obviously, not just in Spanish. That's not the idea. Y tal vez vas a conocer a algunos amigos hablando de diferentes comidas. Maybe you're gonna make some friends talking about different food. Y que están leyendo un libro para mejorar su proceso. Right? You're reading a book to improve your process. Ese es rice. ¿Ok? Hagan esas 4 cosas. Desarrollen esos 4 hábitos conmigo. Do these 4 things. Develop these 4 habits with me. Y van a seguir creciendo en inglés para la vida entera. And you're going to keep growing in English for your entire lives. Si tienen esas 4 bien claras en la mente, if you have these 4 really clear in your mind, y lo practican, and you practice them, nada puede robarte de tu éxito en inglés. Nothing can rob you from your success in English, y van a ser muy exitosos. Gracias por prestar atención, y gracias por darme notas sobre este video, como siempre. Thank you for your attention, and thank you for sending me notes about this video like always. Yo quiero esa noche recibir sus notas en sumario de este video por WhatsApp en privado. I want to receive your notes tonight about this video en privado en WhatsApp. Y el otro video, como yo dije, es opcional.
And the other video is optional. Y si ves el otro video, mándame notas separados. And if you watch the other video, send me separate notes. Y mañana, el audio como siempre en la mañana. The audio, like always, les voy a enviar en la mañana. I'm going to send you the audio in the morning. Para que hagan antes que medianoche. That you do it before midnight. Y, como es viernes, el capítulo en el libro, and like it's, because it's Friday, the chapter in the book, un sumario, no debe ser más que como 6 a 10 oraciones. It doesn't have to be more than like 6 to 10 sentences. Y conectarse conmigo en Duolingo. And connect with me in Duolingo. Y empiecen pensar en cuál proyecto quieres para la próxima viernes. Start to think about what project you want for the next Friday. Y envíame ideas. And send me ideas. Porque el primer viernes en junio, the first Friday in June, tienes que cumplir un proyecto. You have to complete a project. Y yo tengo que aprobar su idea. I have to approve of your idea. Entonces, conversen conmigo en privado en WhatsApp. And so talk to me in private in WhatsApp. ¿Cuál proyecto quieres hacer para el próximo viernes, el primer viernes en junio? What project do you want to do for next Friday, the first Friday in June? Pide mi aprobación en WhatsApp. Ask for my approval in WhatsApp. Del proyecto que quieres hacer. Of the project you want to do. Y recuerden, and remember, puede ser juntarse en un grupo de comidas en Facebook y tener 7 conversaciones con 7 diferentes inglés hablantes. It can be to, put a picture of food in a Facebook group and have 7 conversations with 7 inglés hablantes. Y mandarme un foto o evidencia de esas conversaciones and send me evidence of this conversation. That would qualify for, project number 7. Or you can get videos of 5 videos of a series or movie you like and post those to a group in Facebook. Or you can get a game that you like and interact with that on Twitch. O tú puedes buscar 5 pequeñas partes de una serie o película y compartir eso en un grupo de seguidores en Facebook. O tú puedes buscar un juego que te gusta y compartirlo en Twitch, otra plataforma. Conversen conmigo en WhatsApp, en privado. Talk to me in WhatsApp in private para asegurarles que tienen un proyecto para el próximo viernes. Buena suerte. So, talk to me in WhatsApp to make sure that you feel secure that you have a project for the next Friday night. And good luck. Buenas noches. Good night.